నా వీడియోలో కనపడదా కనిపిస్తుంది. అయిపోతుంది సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. Very good evening to all of you. This is Dr. Bindu Priya. I'm a consultant urogynecologist from KIMS Cuddles, Secunderabad. So indeed, it's a very pleasant day, and we are going to discuss about a very important topic, that is pelvic organ prolapse. So basically, in this maybe half an hour discussion or so, I would try to explain to you what this pelvic organ prolapse means and what is the presentation going to be like, and what are the symptoms of this pelvic organ prolapse, and what are the treatment options that we can look at. So as a urogynecologist, this pelvic organ prolapse is one of the commonest condition that we see in our clinical practice. So what does this mean? So what does this pelvic organ prolapse mean? So basically, pelvic organs are nothing but the organs that are in the female pelvic system, they are called pelvic organs. Basically, they are nothing but our reproductive system, that is uterus. And then in front of the uterus, there is urinary bladder, and behind the uterus, there is the motion passage, that we call it as the terminal part of the bowel passage. So all these organs, they are supported by a strong sheet of muscles called the pelvic floor muscles. So because of this support of this pelvic floor muscles, all this pelvic organs, they stay in their place. But whenever this pelvic floor muscle, if once it gets weakened, so what happens? All these organs which were deriving support from this pelvic floor, so all these organs, they start to come down. Okay, so the woman something feels like a bulge kind of thing inside her vagina coming out. So basically, this we call it as pelvic organ prolapse. And again, depending on the organ which is coming out or which is prolapsing, so it can be either bladder, it can be her uterus and cervix that is prolapsing out, or it can be her bowel passage, that is rectum, or her intestines, which are coming out as this prolapsing organ. So basically, this is because of the weakness of the pelvic floor muscle. So pelvic floor muscle, once it gets weakened, or there is some dysfunction in this pelvic floor muscle group, and that is when this pelvic organs, they start drooping down. That condition is called as pelvic organ prolapse. So for the benefit of the Telugu audience, maybe I would want to explain this in Telugu as well. సో ఈ పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్ అంటే ఏమిటి అంటే, బేసిక్గా మనకి ఈ పెల్విక్ ఆర్గన్స్ అంటే మన మూత్రపు సంచి కానీ, మన యూట్రస్ కానీ, లేకపోతే మన మోషన్ ప్యాసేజ్ కానీ, ఈ ఆర్గన్స్ అంతా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ సపోర్ట్ తోన మామూలుగా సపోర్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అనేది వీక్ అవుతుందో, ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతుందో, అప్పుడు ఈ అవయవాలన్నీ కూడా మన వెజన ద్వారం గుండా బయటకు రావటం అనేది మొదలవుతుంది. సో అది మన మూత్రపు సంచి కావచ్చు, లేకపోతే మన గర్భసంచి కావచ్చు, గర్భసంచి ముఖద్వారం కావచ్చు, లేకపోతే మన మోషన్ ప్యాసేజ్, అది దాన్ని రెక్టమ్, ఇంకా ఏనల్ కెనాల్, అండ్ దెన్ ఇంటెస్టైన్స్, మన అన్న ప్రేగులు కానీ, ఇది ఒక్కొక్కసారి ఆ వీక్నెస్ మూలాన లోపల సపోర్ట్ అయి ఉండాల్సిన ఆర్గన్స్ ఆ సపోర్ట్ తగ్గినందుకు బయటకు రావటం మొదలవుతుంది. సో దీన్ని మనం మా టర్మినాలజీలో పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్ అని అంటాము. ఇది యూరోగైనకాలజిస్ట్ గా ఒక కామన్ కండిషన్ మేము తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్? సో ఈ పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ తోన మనకి ప్రెసెంట్ అవుతారు. సో ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చాలా మటుకు ఏ సిమ్టమాటిక్ అంటే అసలు ఏం సిమ్టమ్స్ అనేది ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు వేరే గైనిక్ కండిషన్స్ దానికి ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడు మేము ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు ఆ మజిల్ వీక్నెస్ తోన ఒక్కొక్కసారి ఆ బల్జ్ అనేది మేము నోటీస్ చేస్తాము. బట్ ఆ ఉమెన్ కి ఏమి కంప్లైంట్స్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. సో దీన్ని ఏసిమ్టమాటిక్ అంటాం. సో sometimes the woman can be asymptomatic, which means that there are no symptoms only when she comes for a routine gynecological examination, and when we examine her, probably during our examination we notice this pelvic floor muscle weakness and this kind of mild degrees of prolapse. So this is nothing but an asymptomatic presentation. But in case if there are symptoms, what are the symptoms going to be like? So as I said, it depends on the kind of organ that is prolapsing out. Suppose in case of a bladder is prolapsing out, so they can present with some kind of urinary issues like voiding problems. So they are not able to completely empty their bladder. In extreme cases, once the bladder has come out significantly, sometimes the woman has to give some kind of pressure to empty her bladder, because the reason being
when she's trying to strain, as the bladder has come out of its way, so the urine gets collected inside the bladder, and because of this change in its position, she's not able to empty her bladder properly. So we call this as voiding problems. సో ఏమవుతుందంటే ఈ మూత్రపు సంచి ఒక్కొక్కసారి బయటకు వచ్చినందుకు యూరిన్ సొంతంగా వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ అనేది ఇబ్బంది పడతారు. ఆ మూత్రపు సంచి పొజిషన్ మారినందుకు తను యూరిన్ వెళ్ళాలి అనుకుని స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడల్లా ఆ యూరిన్ అనేది ఆ బ్యాగ్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది, కానీ అది బయటకి రావడానికి దానికి అనుకూలమైన మార్గం అనేది లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ అనేది కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తారు. ఏదైతే ఆ బలూన్ లాగా కిందకి జారుతుందో దానిపైన ప్రెషర్ ఇచ్చి యూరిన్ వెళ్ళడం అనేది ఒక్కొక్కసారి జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆ యూరిన్ బ్లాడర్ ఆ పొజిషన్ చేంజ్ అయినందుకు అర్జెన్సీ, అంటే యూరిన్ అర్జెంట్ గా రావటము, ఆపుకోలేకపోవటము, లేకపోతే దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఏదైనా యూరిన్ అనేది లీక్ అవ్వటము, స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అని అంటాము, ఇట్లాంటిది కనిపించవచ్చు. అలాగే గర్భసంచి కిందకి జారినందుకు వాళ్ళకి కింద ఒక ప్రెషర్ లాగా, లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో కిందకి పడిపోతున్నట్టు, ఏదో సంథింగ్ బయటకు వస్తున్నట్టు అట్లాంటి ప్రెషర్ ఫీలింగ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉండొచ్చు. ఇంకా అట్లాగే మోషన్ ప్యాసేజ్ అనేది జారినందుకు ఒక్కొక్కసారి మోషన్ వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది, కాన్స్టిపేషన్ కానీ, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మోషన్ అనేది అక్కడ స్టక్ అయిపోయినట్టు, బయటకు రానట్టు, అట్లాగా ఒక్కొక్కసారి కంప్లైంట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ యూట్రస్ అనేది బయటకు వచ్చినందుకు ఒక్కొక్కసారి ఎక్సెసివ్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇంటర్కోర్స్ అప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి పెయిన్, డిస్కంఫర్ట్ ఉండొచ్చు. కొంతమంది బ్యాక్ పెయిన్ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారు. So if you look at the symptoms of this pelvic organ prolapse, as I said, it can be asymptomatic or they can present with, if the bladder is prolapsing out, they can present with some kind of voiding problem. So they have difficulty in emptying their bladder, or sometimes they can be presenting as with urgency. So like, whenever they wanted to urinate, it is associated with this urgent feeling which they are not able to resist. And in extreme cases, there can be leakage of urine along with this urgency. We call it as urge incontinence. And sometimes whenever the woman is coughing, sneezing, or lifting weights, sometimes there can be leakage of urine, which we call it as stress incontinence. And if the prolapsing organ is predominantly her uterus and cervix, so she can feel, otherwise also she can feel something like a bulge kind of thing, or something like a pressure inside her vagina. And whenever she's walking or whenever she is active, usually this bulging part or prolapsing part, it becomes more severe. And whenever she lies down or when she takes rest, sometimes automatically it goes inside. Similarly, if it is something that is her rectum or her intestines that is prolapsing out, there can be some difficulties in emptying her bowel contents. It can either present as constipation, that is like she's not able to empty her bowel, or sometimes it's like an impacted stool. Sometimes like, half the contents come out, and then because of the change in the angulation, sometimes the stool gets stuck in that prolapsed part and she's not able to evacuate it properly. So this we call it as impacted stools. Sometimes it can be vague presentation like backache, because as these organs are prolapsing out, there can be some kind of pressure on her ligamentary system, on her nerves. So because of that, the woman can present with the complaints of backache. There can be excessive vaginal discharge because the cervix is being exposed to outside. There can be difficulty during sexual intercourse. So these are different kinds of presentations of this pelvic organ prolapse. What are the risk factors? So are there any particular group of women in whom we are going to see this problem more often? So are there any certain risk factors that we are looking at? Yes, there are certain kind of risk factors which are responsible for this pelvic organ prolapse. Of course, one is age factor. So as age, the muscles in our body also, they start they start aging. So pelvic floor muscle, as I said, it's also because of this aging process, it can get weakened, and because of this, in the elderly age group, these kind of symptoms can be seen. Obesity is again one more risk factor. Because of obesity, there's a lot of stress and strain on the pelvic floor muscle. So because the pelvic floor is the one which is going to take all this pressure, in case of obesity, this load is going to be bigger. So because of this, maybe in chronic conditions, then the woman can present with this pelvic organ prolapse. And then deliveries, the more number of deliveries, definitely there is lot of stress and strain on her pelvic floor muscles.
So in Paris women also we see this quite often. And menopause also is one of the risk factor. The reason being, in menopause again there is weakness of the pelvic floor muscle, as well as there is loss of estrogen support. So estrogen is one hormone which gives support to all our the pelvic floor system as well as our pelvic organs. In menopause the estrogen level comes down, so because of this loss of estrogen support, so menopause is also like one of the risk factor which can give rise to this pelvic organ prolapse condition. So usually we see this condition quite often in elderly women and who had children. But sometimes, rarely, there's a condition called nulliparous prolapse, which means that though they did not have any childbearing, though they did not have any pregnancies, still they can present with this problem. This is basically because of some kind of weakness in their connective tissue. So basically, the muscle and the supports that we are talking about the pelvic floor, it's not only about the muscles, it is also about the collagen structure and collagen content that exists in a woman's body. So if there is any weakness of this system, or if there is any weakness of this collagen support system, then they can present with this kind of problem, though they did not have any pregnancies and though they did not have any childbearing activities. So these are some of the commonest risk factors. Also, certain conditions like chronic cough, chronic constipation, chronic asthma, which is not properly controlled, wherever there is excessive strain on, excessive pressure on the abdomen muscles, which is getting transmitted to the pelvic floor muscles, that is also counterproductive. So in this kind of situations also, pelvic organ prolapse can happen in long-standing conditions. సో ఈ పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్ కి కామన్ గా మనం అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో కొన్ని రకాల కండిషన్స్, అంటే ఒకటి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ మజిల్లో కొంచెం ఆ వీక్నెస్ అనేది కనబడినందుకు ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకి కనిపించవచ్చు. అట్లాగే మెనోపాజ్, అంటే మనకి పీరియడ్స్ ఆగిపోయినప్పుడు డెఫినెట్ గా మన పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ సిస్టమ్ అనేది కొంచెం వీక్ అవుతుంది. మెనోపాజ్ లో మన ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ శాతం అనేది కూడా తగ్గినందుకు ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అయ్యి, సో మెనోపాజ్ లేడీస్ లో ఈ కండిషన్ అనేది మనం కామన్ గా చూస్తాము. ఒక్కొక్కసారి ఒబిసిటీ అంటే ఊబకాయం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ పైన ఎక్కువ ప్రెషర్ పడినందుకు లాంగ్ స్టాండింగ్ కేసెస్ లో ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం కామన్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్ ని చూస్తాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ డెలివరీస్ అప్పుడు మాక్సిమం ఈ లోడ్ అనేది ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అనేది చాలా లోడ్ అనేది భరిస్తుంది. సో ఇది రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్, రిపీటెడ్ డెలివరీస్, ఎస్పెషలీ వెజినల్ డెలివరీస్, చాలా ప్రొలాంగ్డ్ డెలివరీస్ అయినాయి, లేకపోతే బిగ్ బేబీస్ డెలివర్ చేసిన వాళ్ళలో కూడా ఈ మజిల్ పైన ప్రెషర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా ఇది ఈ ప్రొలాప్స్ లాగా బయటపడుతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఆస్తమా పేషెంట్స్ లో కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి, తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేయటము, లేకపోతే ఎక్కువ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళు, సర్టన్ కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ లో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అట్లాగా ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా ఈ రిస్క్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. హిస్టెక్టమీ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం యూట్రస్ తీసేసిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రొలాప్స్ కండిషన్ ని మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాము. రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ యూట్రస్ తీసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఉన్న కింద మజిల్స్ కి, తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆ నర్వ్స్ కి కూడా ఒక్కొక్కసారి డ్యామేజ్ అనేది అవ్వచ్చు. అండ్ ఆ యూట్రస్ తీసినప్పుడు కూడా మనం ఆ యూట్రస్ తీసిన తర్వాత ఏదైతే ఆ మిగిలిన ఆర్గన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం నార్మల్ గా సపోర్ట్ ఇచ్చి మనం క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని వెజినల్ వాల్ట్ సస్పెన్షన్ అని అంటాము. ఇది మనం యూట్రస్ తీసిన తర్వాత దీనికి సరిగా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, దీన్ని సరిగా క్లోజ్ చేయలేదంటే కూడా కొంతమందికి హిస్టెక్టమీ తర్వాత ఇట్లాగా ప్రొలాప్స్ అనేది కనిపించవచ్చు. ఇంకొంతమంది నార్మల్ గా అయితే ఇది మ్యారీడ్ అండ్ డెలివరీ అయిన మహిళల్లో చూస్తాము. బట్ ఒక్కొక్కసారి నల్లిపారస్ ప్రొలాప్స్ అనే ఒక కండిషన్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీస్ అవ్వకపోయినా, వాళ్ళకి డెలివరీస్ కాకపోయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇది కనపడుతుంది. ఎందుకు అంటే వీళ్ళలో ఒక రకమైన కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళకి జెనెటిక్ పరంగా ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఏదైనా డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళలో ఈవెన్ యంగ్ ఏజ్ లో చిన్న వయసులో కానీ, ప్రెగ్నెన్సీస్ లేనప్పుడు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి అసలు
పెళ్లి కాని వయసులో కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. Now, what are the treatment options? So now that we understood what is pelvic organ prolapse and what are the symptoms of this condition, what are the risk factors, like which group of women they are expected to have this problem. Now, what are the treatment options we are looking at? So always with related to medicine, prevention is always better than cure. So we all know that an ounce of prevention is always worth it. So in order to prevent this condition, as women, it's very important to take charge of a pelvic floor that muscle training. So especially for to women who had deliveries and then postpartum also, it's very essential for us to train our pelvic floor muscles. Otherwise also, it's very important to keep our pelvic floor muscles strong. So that is the essence of the story. If your pelvic floor muscles are strong, you can certainly avoid most of these pelvic floor related disorders, and prolapse is one of such condition. So Kegels exercise, normally in colloquial terms, you would have heard about the Kegels exercise, but doing this exercise in a proper way is very important. So first thing is we need to identify what is pelvic floor muscle, and then once we identify it properly, it is also very essential to do this exercise in a proper way. So basically, how we ask the woman to perform these exercises is by just holding her bottom muscles as if she's holding her urine or she's holding her feces when the situation is not comfortable or when she's not able to find a washroom nearby. How we are going to control our urine, or how we are going to control our bowel contents. That's a kind of exercise. So we are going to mimic such kind of activity. So we just need to squeeze that bottom muscles, hold it for 5 seconds, and then slowly relax again while counting 5. So this is a kind of exercise. Doing this repeatedly, in repetitive sets. So ideally, it should be somewhere around 40-50 times in a day. So if you are able to do this properly, definitely this is one defense against having these kind of problems in later life. But as I said, doing this muscles properly or in a correct way is very important. If most of the women that we see in our practice, when we ask them to contract their pelvic floor muscles, they would be doing they would be exactly doing something opposite. They're putting strain on their abdomen muscles, and then they're giving a lot of strain on their pelvic floor muscles, which is not appropriate. So that is not going to help. In fact, that is going to be counterproductive. So that's the reason, when you're doing this, make sure that you have identified the right group of muscles and you are doing it in a proper way. So as I said, during pregnancy and immediately after delivery, the postpartum period also, we give lot of stress and lot of importance about this pelvic floor muscle training. So in fact, we have a separate team of physiotherapists available with us, for women who have booked with us for pregnancy and then their postpartum care. So all these issues are taken care of. And other risk factors that we discuss, that is avoiding constipation. If she's asthmatic, controlling her asthma, and then avoiding certain kind of weight bearing activities or heavy weight lifting, these kind of activities also, if they're prone for this pelvic organ prolapse, better to avoid. So these are certain kind of preventive steps which we can follow to prevent this pelvic organ prolapse. సో ఈ పెల్విక్ ఆర్గన్ ప్రొలాప్స్ మనం అంటే రాకుండా ఏమన్నా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఏమన్నా తీసుకోవచ్చా అంటే, దాన్నే మనం ప్రివెన్షన్ కింద ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాము. సో ఒకటి, పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ అనేది మనం స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకున్నామంటే డెఫినెట్ గా ఇది ముందుకి మనకి ఇలాంటి కండిషన్స్ రాకుండా అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి దానికి ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా అవసరం. ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ, ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డెలివరీ అయిన వెంటనే కూడా ఈ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అనేది కొంచెం చాలా ప్రెషర్ కి గురవుతాయి. సో ఆ టైంలో దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవటం మూలన ముందుకి మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది. సో దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి కీగిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అని మనం ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ ని మనం టైటన్ చేయటము, తర్వాత టైట్ అనుకున్నప్పుడు ఒక 5 సెకండ్స్ ఆపుకోవటం, మళ్ళీ స్లోగా రిలీజ్ చేస్తూ మళ్ళీ 5 సెకండ్స్ కౌంట్ చేయటం. సో ఇట్లాగా ఒకసారి మొదలు పెట్టామంటే ఒక 15-20 సార్లు చేయాలి. అది గ్యాప్స్ లాగా పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఒక 15-20 టైమ్స్ చేస్తే ఒక రోజంతా కలిపి ఒక 40-50 టైమ్స్ మనం
ఈ మజిల్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నట్టు. సో ఇలాగా ప్రాపర్ టెక్నిక్ తో మనం చేసామంటే ఇది డెఫినెట్ గా ముందుకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లాగే కాన్స్టిపేషన్ అనేది అవాయిడ్ చేయటము, తర్వాత వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా చూసుకోవటము, తర్వాత ఒబిసిటీ ఉంటే ఆ ఒబిసిటీని కరెక్ట్ చేసుకోవటము, ఆస్తమా పేషెంట్స్ లో ఆస్తమా బెటర్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవటము, తర్వాత వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ గా వాళ్ళు ఏమైనా హెవీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కానీ అట్లాగా ఏదన్నా ఉండి వాళ్ళకి ఇట్లా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది అంటే అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ని తగ్గించుకోవటం మూలాన కూడా మనం ఈ ప్రొలాప్స్ అనేది ముందుకి ప్రాబ్లం కాకుండా మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు. Now, what are the other treatment options? So, as I said, it basically depends on what kind of presentation. So, what are the symptoms that the woman has come to us? What kind of presentation? Depending on that, there are various treatment options available. So, right from non-surgical techniques to surgical techniques to conservative measures, there are various kinds of treatment options that are available for this condition. So, coming let us start with the basic things first. If the woman is asymptomatic and then it is only on our examination that we had found that she has got some degree of prolapse and which is not bothersome for the patient, we're not going to jump and offer her any treatment. We just explain her about the situation and make her aware about her pelvic floor muscles and the need to keep her pelvic floor muscles strong so that in future this is not going to become worse and then this is not going to become symptomatic. So in order to achieve this, so we educate the woman about the need for her pelvic floor muscle training. But in case if she's symptomatic, so depending upon the degree of bothersome symptoms and the stage of prolapse. So basically, there are in this prolapse also there are at least 4 stages of prolapse that we are looking at. Stage 1 and stage 2, wherein the prolapsed organs they are still within the vaginal canal. If they have come out of the vaginal that introitus, vaginal opening, we call it as vaginal introitus. If the prolapsed organ, if it has come beyond that vaginal introitus, then it is like advanced degrees of prolapse. We call it as stage 3 and stage 4 prolapse. In such situations, definitely we have to offer the woman some kind of definitive treatment. So in in the initial stages of prolapse, like stage 1 and stage 2, we can also offer her about this conservative methods wherein she is going to strengthen her pelvic floor muscles and keep it strong. And then there are non-surgical options available, which we call it as pessaries. Pessaries are nothing but these are it comes in different shapes. Ring pessary is the commonest one that everyone would have heard of, and that is what is commonly used also. As the name suggests, it comes it's made of silicone basically, and it's like a soft rubber kind of thing, and then it comes in the round shape. So whatever that prolapsing organ has come out, we just push it inside, and for holding that prolapsed organs in place, we fit this pessary. So this is probably it happens in small degrees of prolapse. Even advanced degrees also, if her vaginal introitus is not very wide, this kind of ring pessary might help. But in case of advanced degrees of prolapse, especially after hysterectomy, if there is any prolapse kind of thing that is happening, so there are other kinds of pessary options also available, and gel horn pessary is one of that option. So gel horn pessary, it's nothing but it's in a different shape. So it comes in a different shape. So whatever the organ that has collapsed, again we just push it backward and then we fit with this gel horn pessary. So this mostly works for advanced degrees of prolapse like stage 3 and stage 4. So this pessary option can be given for elderly women, who are not fit for surgery, who are not very mobile and active, and then with multiple other comorbidities who will be at high risk for surgery, or maybe during pregnancy, like suppose sometimes even during pregnancy also we can see this condition just during the course of her pregnancy, because we are not going to offer her any surgical management during the course of her pregnancy. Probably at that time also we can offer this solution. Otherwise also in other age groups also, if the woman is not willing for surgery and still she wants some kind of relief or some kind of respite from this condition, then probably pessary is one of the option that we can suggest her. But in case if she is not willing for pessary and she wants some definitive treatment for this condition, that is when we have to think about surgical options. Again, it depends on, as I said, depends on the degree of prolapse. And even in surgeries also, there are different kinds of surgeries available.
starting from vaginal surgeries to abdominal surgeries. Even in abdominal surgeries, there are options like laparoscopic and robotic surgeries are also available. Vaginal surgeries, again, it depends, like, what is the age group of the patient that we are looking at, and what are her risk factors. Is there a uterus or is there no uterus, and what kind of prolapse is she having? Is it predominantly the bladder? Is it predominantly her uterus, or is it predominantly her bowel passage that has come out? Depending on that, there are various kinds of surgeries also available. There are also certain set of surgeries which we call it as obliterative surgeries. Obliterative surgeries are nothing but wherein we are going to obliterate her vaginal canal in total. So this can be offered to elderly women. Elderly women, again, wherein that pessary is not working for them, and with their risk factors, still we have to go for surgery to reduce the surgical time. Obliterative surgery is one of such surgery wherein you can reduce the surgical time and give good result in this kind of surgery. So basically, in this, whatever the prolapsed organ has come out, the vaginal surrounding vaginal walls, that entire vaginal wall, we are going to excise, and all these prolapsed organs, they will be pushed back, and that vaginal canal itself is going to be closed completely, so that there is no further dropping of these organs. So this can be offered to, as I said, elderly women who are not sexually active, because once we are going to obliterate vaginal canal completely, then there is no possibility to have a penetrative kind of sexual intercourse. So in this subgroup of women, probably we can think about this surgery. And then other surgical options, as I said, depending upon her stage of prolapse, depending on their symptoms, probably, and then according to their wishes, whether she wants to retain her uterus or whether she wants to remove her uterus, or is she looking at more pregnancies in the future. Depending on that, there are various treatment options available, and there are also laparoscopic and robotic surgical options also available, especially in a surgery called sacrocolpopexy, wherein this is a kind of post hysterectomy wall prolapse in young women. If we are operating, then probably to give them a durable result, probably we would prefer this sacrocolpopexy, wherein a kind of mesh kind of thing is fixed to her vaginal wall down, and the upper part of the mesh, we are going to fix it to the sacral bone for additional support. So with the support of this mesh, again, whatever the prolapsed organs, we are just going to pull them up, and then we are going to anchor it to the sacrum bone. This surgery is called as sacrocolpopexy, and that is also one of the commonest surgery that we perform in our clinical practice. So these are the different kinds of treatment options available, but usually most of the surgeries, they can be managed with a vaginal route. Vaginal route is also part of, minimally invasive surgery, I would say. At least in laparoscopic and robotic, there are small, tiny 5 incisions, like 3-4 incisions are there on your tummy. But in vaginal surgery, there is nothing that we are going to do on your tummy. There are absolutely no cuts on your abdomen. It's entirely through the vaginal route we are going to do the surgery, and we are going to fix this in a proper way. So these are about the treatment options that are available. In nutshell, we have discussed about this pelvic organ prolapse, and then, what are the treatment options available, how we can prevent this condition, and then coming to the treatment options also, like non-surgical options and surgical options, we have discussed in detail. And I hope this discussion is going to be useful in educating your family members, if any one of your family member is affected with this problem. So as a urogynecologist, this is one of the commonest condition that we see in our clinical practice. And as I said, there is an armamentarium of treatment choices available with us. So it's not that every woman with prolapse who is going to come to us is going to end up with a surgery. There is nothing like that. Depending upon the clinical situation and depending upon her other wishes, and then her desire for future pregnancies, all that we need to keep in mind, and then we are going to offer the treatment options for her. Questions?